Hola, bienvenidos a nuestro webinar. Como saben, hoy es tema navideño. Hi, welcome to our webinar. As you know, we have a Christmas theme webinar. Ahora, si se dan cuenta, les hicimos un escenario con una de las paletas en tendencia. As you can see, our stage decor is with a color palette in trendy. Lauri, vamos a mostrarle que lo tenemos en fashion blanco, trabajamos el reflex dorado y el dorado rosa, y miren esta belleza de R5 impreso estrellas. We have a color palette in fashion white, reflex gold, reflex rose gold, and infinity in round 5 printed stars. Y todas fueron trabajadas, como les dijo Laura, en R5, lo cual hicimos un hermoso árbol de Navidad en real y lo trabajamos solo con R5 para darle este estilo. No podemos olvidar, Lau, que trabajamos todo nuestro diseño de Feliz Navidad en blanco y dorado y todo con nuestros deluxe que pegan en dorado y en dorado rosa. Here we have some decoration elements such as our line in Feliz Navidad white with gold. Also we have our deluxe in gold and rose gold. Bueno, detalles, nuestra banderola, y como siempre que traemos novedades, no podemos dejar nuestra cortina. Miren esta belleza de cortina que es la novedad de este mes más espectacular, con ese color divino que tenemos. Aquí está en dorado rosa, pero también la tenemos en plata y en dorado. Also, we have here our flag banner, Feliz Navidad, and our new addition, our mural, metallic mural in rose gold. We have also in silver and gold colors. Listo. Así que nosotros con nuestro muñeco de nieve, Lauri, vamos a darle entrada a nuestro invitado. Hoy está desde UK, Chris Horn. Chris, hi. Welcome to our webinar. Hi, Paula. We are glad. It's all yours, Chris. Okay, thank you. Yes, I'm going to do something Christmas as well. Little bit different color scheme to that. We're going to be using Linkaloons in forest green. Now, I should say that you might have been expecting. Because of circumstances that none of us can control, he can't be here today to present it, so I'm doing it on his behalf. So wish me luck and hope that I do it well, because I'll be in trouble if I don't. Okay, Chris, let me translate a little bit. Sorry. Se le estaba olvidando que tengo que hacer la traducción en español. Nos estaba diciendo que con nosotros iba a estar hoy Mike, pero no pudo, que espera estar a la altura, que obviamente lo va a estar, y va a ser un árbol de Navidad súper chévere porque va a trabajarlo en Linkaloon y nos va a trabajar y ya nos va a ir diciendo los tamaños. Ready? Go, Chris. Okay. So, yes, 12. Going to build it up in a series of rings. Each of the rings will be a little bit smaller than the previous one, and we'll link them together with duplets. So just to start it all off, I'm going to take 12 of the 12-inch Linkaloons and inflate them to 9.5 inches. If you have a regulator, that's 8.0. Okay. Lo que va a hacer Chris primero va a hacer aros de Linkaloon. En Linkaloon 12 los va a inflar a 9 pulgadas, que son más o menos 23 centímetros. Te está diciendo que si tienes una leyenda como eso, lo puedes colocar a 8.5. Va a crear 14 aros en Linkaloon 12. De mayores a menores. Go. Okay. Right, the first pair. So inflate these to 9.5 inches, and we're going to tie them together into a duplet. It is very important to tie them very, very tightly together so that there's no Ok, Chris lo que le está diciendo, está inflando esta pareja de Linkaloon 12 verde selva, los está inflando a 9,5, que más o menos unos 24,5 de centímetros, son 9,5 pulgadas, y lo que les dice es que es muy importante que lo amarren bien fuerte para que no quede espacio entre ellos. Go.
Okay, next pair, same size. La siguiente pareja es del mismo tamaño, Nice and tight. muy bien amarrada. And then tie the tips together. Y está amarrando los links juntos. Balloons. Va a inflar cada aro va a inflar cada aro y va a inflar 14 aros. Ok, cada aro va a ser, van a inflar 14 aros y cada uno va a tener 12 Linkaloons. Va a comenzar con Linkaloon 12 y después va a tener Linkaloon 6. Va de mayores a menores. Y está haciéndoles la prueba de 1. That one was a little small. I'm going to reinflate that one. Se le infló un poquito menos, así que lo va a volver a inflar. Mucho mejor. So that is ok, así es como lo está haciendo por parejas y los va uniendo para hacer el aro. and 12. Es de 12. Take the two ends of the chain. Okay, so we make. Ok, así que hizo un anillo de 12 globos Linkaloon. Estos están inflados a 9.5. So the biggest size at the base of the tree is 9.5 inches. And then we go to 9, 8.5, 8, 7.5, and so on. Half an inch difference each time. Ok, entonces lo que está haciendo es la base que tiene 9,5. Todos van a ser aros de 12. Y lo que viene después es de 9, 8,5, 8, 7,5. Es decir, acuérdense que de 2 pulgadas las llevas a 2.54, las multiplicas por 2.54 y te llegas a centímetros. Igual, en el mensaje del video le vamos a colocar las pulgadas y los centímetros a lo que está hecho cada aro. Almost there. Casi listos. Four, 6, 8, 10, last two. Okay. So we have another chain of 12, but a little bit smaller than the first one. Tie the ends. Está amarrando las puntas y aquí les acaba de decir que hizo uno de 9 pulgadas y el primero era de 9,5, es decir, uno de 23, uno de 24,5 y uno de 23 centímetros que tiene ahora. And then this one will stack on the first one and we continue up. Y entonces va a ir ensamblando para de ahí ir de mayores a menores. And we've inflated these to around 3 inches, 3.5 inches. But one of them is forest green and the other one is reflex gold. And to link the rings, just pinch
two together like this to make an X and wrap the duplet around. Wow, thanks for the zoom. Excuse me. Ok, lo que está haciendo es que cogió una Just replace pareja. that. Ok, I'm going to translate. Lo que hizo fue que cogió unas parejas, todas son en R5, las va a colocar de más grandes a más pequeñas. Estas, por ejemplo, las está inflando a unos 12 centímetros más o menos, unos 10 centímetros, perdón. Y lo que va a ir haciendo es que las internas van a ser en el fashion verde selva y las de afuera las tiene en reflex dorado. Okay. Replace the broken one. Very easy how you replace. And then we'll try again. So put your dupe to link them together like that. And then work your way around the ring, just pinching every alternate joint. Ahora lo que está haciendo es que cada pareja la va a entrelazar cada dos globos. Si se dan cuenta, une el espacio de los Linkalum, entrelaza la pareja, deja un espacio, uno sí, uno no y uno sí, cada dos, para ir colocándole los R5. Todos los R5 los tiene a 3 pulgadas, los 9 centímetros. Okay. So you'll put 6 duplets. Va a colocar 6 parejas. 3 pulgadas, 8 centímetros. Oops, we've got a little twisted here somewhere. I'll untwist it in a moment. Los va entrelazando. Okay. Got myself into a little tangle. This is because I'm doing it standing up instead of putting it on the floor. So let me just try and work out what's happened here. That's the small one, that's the small one. That's better. Oh, that always happens when we are teaching, no? Yeah. Normally I would put this down on the floor and work around it, but in order to try and make it a little clearer what I'm doing, I'm holding it up, which is making it more difficult. However, we're okay. Miren lo que está diciendo. Obviamente, él siempre lo trabaja en el piso y es mucho más fácil trabajarlo sobre una base plana. Aquí lo está tratando de trabajar en el aire para que todos lo extendamos mucho más fácil. Okay, so gold. The 2 rings, one on top of the other. Now we need to do this 14 times. And I'm not going to bore you by making you watch me do all of that. We've done it here in advance. Tendrías que haber hecho esto porque lo que vas a necesitar son 14 anillos y entonces ya nos enseñó la primera parte de cómo se arma, así que va a montar el resto que ya está ensamblado, que recuerden que es de mayores a menores tamaños. Está ensamblándolo. I'll just link these together with some more duplets. Y ahora va a generar la conexión colocando más parejas. Recuerden que todas estas parejas están hechas a 8 centímetros, 3 pulgadas. Miren qué fácil como lo está haciendo, colocándole con todas las parejas, entre anillos y todo, y parejas, es todo como se ensambla la forma del árbol. Chris, I'm telling people that you make this look really, really easy. Yeah, well, if you're logical and systematic about it,
but just occasionally things might go a little bit wrong. But there we go. So I've now linked them all together, and we have the 14 rows, and each one decrease. Here is where we switch from 12-inch Lincolns to 6-inch Lincolns, but the diameters still continue to go down in size so that we get that perfect taper on the tree. Ok, wait. Yeah, go on. Ya hizo las 14, ya hizo los 14 aros, y si se dan, bien, si se dan cuenta, les hizo todos los aros en Lincalum 12, y los últimos, déjenme aquí ver, los últimos 5 son hechos en Lincalum 6, y todo el tiempo lo que ha estado haciendo es trabajando de mayores a menores tamaños. Go, Chris. We're going to put some plugs into the gaps here. And we've chosen to do it with crystal balloons instead of reflex or anything else. And that will hopefully become clear. The reason for that will become clear in a minute or two. So there's 6 plugs each layer. Ok, va a rellenarlos, y entonces en los rellenos escogieron trabajar con cristales. Cristal, un colorido diferente, no lo quería hacer solo con reflex, sino mezclar un colorido diferente con estos cristales. Clear one, and the clear one goes inside the tree and the color on the outside. El cristal va dentro y el de color va a ir por fuera. Just push them through. Very simple. Colocarlo es muy fácil. Like that. So we have 5 colors of one is a pair of clear ones. Y así lo que está haciendo son que tiene 5 colores y uno va a hacer con el cristal transparente. As we go up the tree. So the sizes match the size of the Lincolns, incidentally. So these are 8.5, these are 8, and so on. Aquí el truco para saber los tamaños es, si los aros, por ejemplo, que conectan de la base, que es un aro de 9,5 y otro de 9, la pareja que vas a colocar al principio es de 8,5 y las que vienen van a ser de 8. Empiezas a bajar según el aro, le bajas 1 centímetro, le bajas 1 pulgada, es decir, 2 centímetros abajo. I have a little problem because I think the floor is a little bit sharp here. That's what I was thinking the same, because sometimes our studio is not as clean as I want. Well, we'll try. We'll see how we go. Hopefully, we'll still have a Christmas tree at the end. Me está diciendo de que el piso no está tan limpio como debería. Le estoy diciendo que muchas veces nos pasa también a nosotros cuando estamos en el estudio. Y obviamente ese factor no te ayuda con los globos. Y me dice que espera que le salga muy bien el árbol de Navidad y ya lo arreglamos. You can see what we're doing. We're spiraling the colors of the tree. So we will end up with a multicolored spiral of balloons. Lo que están haciendo es colocarlos, si se dan cuenta, en espiral, porque lo que quiere es un árbol navideño que tenga colores muy vibrantes en forma de espiral con este verde selva, así que los va a hacer relucir mucho. Goes in there.
Okay. Really tangled up in the wires as well. I think probably the next investment will be for some radio microphone equipment. Está diciendo que la mejor inversión va a ser de tener un radio microfónico para poder hacer esto con música y todo. Actually, while I'm doing this, I do remember an occasion when I was mic'd up for a presentation while I was demonstrating, and the cable was down the front. Very quiet. Aquí está, I'm going to translate that part of the story. Chris está diciendo que esto lo que necesita es un micrófono que no esté conectado con el cable, porque miren lo que está pasando. Entonces cuenta que una vez también le pasó esto. Lo mejor es tenerlo, ¿cómo se llama? Los micrófonos que vienen siendo inalámbricos. Sí, hasta que vienen diciéndome los inalámbricos para que la conexión sea perfecta. Miren qué lindo cómo va reduciendo los tamaños. Around on the floor so much. And the red one. Gets a little bit smaller than the previous one so that the pattern continues all the way to the top of the tree. Lo que está haciendo Chris, que miren que está colocándolo, como les dijo, en espiral y le encajó el tamaño. Chris, I'm going to tell people the sizes, okay? Yep, you do that. That would be very good. Okay, miren, las tiras están hechas en Lincalum. Recuerden que son tiras de Lincalum 12, o sea, Lincalum 12 son 14 y son 12, o sea, son aros, son 14 aros en Lincalum 12 y cada aro tiene 12 globos. Van de 9,5, de 9, de 8,5, de 8, 7,5, 7, 6,5, en pulgadas 6 y 5,5 y después pasan al Lincalum 6. Vamos a colocárselos aquí en el texto, en donde nosotros en YouTube, en Instagram, y en Instagram les vamos a colocar el texto de las medidas. Bueno, y también las medidas para que tengan de cuenta de lo que trabajamos en los cristales que fueron el relleno, para que ustedes tengan las medidas y no se preocupen que solamente sea copiarlas y pegarlas. I'm telling people that I'm going to put on, to write on YouTube and on Facebook all the sizes from the Lincalum and from the duplets. So it will be easy just for them to read them or copy and paste. We've got this, yeah. We can also share that. Yes, that's a good idea. Yeah, we can share that. It's all written down already. I'm just going to copy paste. Yes. Yeah, you can do that. That's great. Okay, almost there now. Yes. I think. It's a huge tree. It's huge. Yes. I love it. Size here is just what have we got? 9 inches, 9.5 inches, I think I said, to start with. So you can actually add another 2 or maybe even 3 layers if you want it to be really big. So if you've got a big space to fill, this will do it. Miren acá, le estamos comentando, estamos hablando de que en verdad es un árbol gigante. Y él dice, puede ser mucho más grande porque comenzamos con 9,5, puedes hacerlo un poquito más grande y ponerle unas 3 aros más, o 4 aros y vas a tener un súper árbol de Navidad. Y lo chévere es que con Lincalum te da mucha estabilidad. Chris, and if you're going to use it in the outside, maybe with some balloon water weights, it can stay. Yeah. Yes? Yes, definitely. You could do that. I'm not sure it would work very well here in the UK at the moment. Because of the wind? Because we got, yes, a lot of wind and a lot of cold. And as I was saying to you before we started, it's
not last very long, but it would certainly do really well as an outside one if you weight it down properly. Ok, le estoy diciendo a Chris que está bello, que chévere, porque cómo lo estabilizaría, y me dice que sí, que con globos de agua abajo, en la base no tienes problema. Entonces nos cuenta que en el Reino Unido ahora mismo está haciendo, ya lo estábamos hablando ahorita, está haciendo mucho frío y hay mucha brisa. Entonces me dice, aquí no va a servir de a mucho así, y no sé cuánto va a durar, porque en verdad hay demasiada brisa en exteriores, pero en cualquier otro normal, en un sitio que tengas adentro, o en exteriores, pero que no tengas esas condiciones de brisa, lo puedes trabajar con globos con agua. There's 2 more, I think, maybe 3 more rows, but almost complete. Para los que me están preguntando, acuérdense que también tenemos el post donde dice las cantidades de material, por si alguien le va a preguntar, tenemos las cantidades de material también disponibles, para que ustedes puedan ver las referencias y las cantidades. A clear one around the back. I just read that you told me that the estimated labor time will be 90 minutes. Yeah. Right. Okay. Yeah. That's a If whole you're time fast. inflating and assembling the figure, right? It can be done, yes. Yes. Okay. With a leyenda, it's easy. Yes, oh, absolutely. Yes, if you were doing it by hand, it would take some time longer, I would imagine. But with a legenda, very simple. Sí, Each size is 0.1 smaller than the previous one, so it's really, really easy to do. Okay. Él estaba diciendo que él nos coloca y nos decía que And the last one. el tiempo de trabajo estimado para armar este árbol desde que lo inflas hasta que lo ensamblas son 90 minutos. Y lo que estamos conversando es, claro, es 90 minutos porque Chris tiene un leyenda. Y el leyenda te ayuda, no lo tienes que hacer a mano y no tienes que usar una caja medidora, sino que él directamente te mide. Y es mucho más fácil. O sea, él cuenta 90 minutos el inflado y todo usando el leyenda. Okay. Ya casi listos. Miren, ya rellenó y ahorita lo que va a hacer es o lo arregla o voltea el árbol. Almost there. One there. And purple one there. Right, so that's got all the plugs inside. We just need something for the top of it. Ahora va a colocar algo arriba. Oh, I can replace this dead wood at the bottom. That will probably be a good idea, wouldn't it? Let's just do that. I just told them I don't know if you're going to replace it or to move the tree. No, we'll replace it. Right. And show them how easy it is to replace. That's what I love Linkaloons. Yeah, it's good, isn't it? You can fix stuff quite easily. Miren, está reemplazando, simplemente lo infló y vuelve y amarra. Y le digo que por eso es que amo trabajar con los Linkaloon, porque en verdad es muy fácil hacer un reemplazo. Y él piensa lo mismo. What's missing there then? Say it again. And it had gone inside the tree. Better. Okay, lo tiene listo. Right, on the top, I'm going to use, let's move this over a little bit. Va a colocarlo hacia un lado y va a inflar lo que va a usar arriba. I'm going to use one of these foil poinsettias. Lovely, lovely balloon. I love that colors in the foil. Yeah, it's beautiful. It's satin Beautiful. looks. And let's turn this down a little. What size that poinsettia? What size? Well, I've turned the legenda to 0. Okay. Which means that I can press and hold the button and it will inflate manually. Miren qué divino. Va a ser una poinsettia, o sea, está inflando un super shape foil, un foil super shape
de poinsettia de la flor, le estoy diciendo que qué divino los colores, la verdad, del globo metalizado están bellos. Él coloca la leyenda en cero y lo va inflando a medida que lo quiera, para que pueda inflar todo lo que él quiere. Okay. Oh, I love it. If you're going to use this to inflate foil balloons, the legenda, I would advise that you leave this nozzle open, not with the little tip. And that way, you won't damage the valve. Lo que está diciendo es que entonces él, cuando vas a usar la leyenda, dejas una válvula, le pones el pinocito pequeño para que pueda ayudarte a inflar el fuego y la otra la dejas abierta para que así pueda fluir mucho mejor el aire. No. I've just started to put these lights on and the connection has just decided to break, which is a shame because we're going to put some lights around the little star at the top drawer. There's some there already. Jacob's gone herring off to get some. Jacob is always ready. Yeah, he's always ready. And he runs really fast. He's gone to find that. Some little bits of stretchy balloon tape, just small pieces. About Miren, 5. Ok, Chris le va a colocar una luz, pero se lo peor es lo que le quería poner alrededor de la flor. Entonces le estamos riendo porque Jacob salió corriendo a buscarla y está cortando ahora pedazos de cinta. How Thank fast. you. Thanks. See, we have spares. Thank you, Jacob. Okay, let's try this again. So I'm going to unroll them because I don't know how many times they will go around the foil balloon. And I'm going to switch them on to start with. Miren qué lindo va a pegarle la cinta. Take them and just wrap them around the tail of the balloon to start with, just to secure them to the tail. Va a colocar dándole vueltas, si se dan cuenta, alrededor de la válvula del foil. And then don't like to do usually, but sometimes it's necessary. A little bit of tape. Miren, está usando un poco de Just cinta hold it in place. para que se quede en el lugar And que él then quiere. Another little piece. I love onto that the light. point. Little battery powered lights, they're really nice. Son de batería, me está diciendo, y le digo que me encantan, la verdad es que se ven súper lindos. Y los va pegando para And que just se queden. attach them with tape every now and again to make sure they don't slip. Entonces lo vas amarrando con cinta, cada cierto tiempo lo vas pegando con la cinta para que se queden donde tú quieres, para que no te vayan a quedar colgando. Okay. It's there. And it's there. Once you've gone all the way around, Lo colocas todo alrededor. you can use the rest of the lights just to sort of make it more full. I'll show you in a moment. Hang on. Let's get them attached first. They're nearly there. Mira, ahora que le dé la vuelta, lo que le queda nos va a mostrar qué hace con ella para enseñarnos cómo la coloca. Okay. Almost there. Chris, that's regular tape, right? Say again, I'm sorry. That's regular tape, yes? You can do it with regular tape, that's fine. Sometimes it's not as sticky as you'd like it to be, but regular tape will work. This is what's called stretchy balloon tape. It's Okay.
I'm sure you know it, stretchy balloon tape. It's so sticky that once you put something on with it. Okay. You just need tiny pieces. Right, here we are now. We've gone all the way around once. Ya casi So terminó. Let me translate what you just said. We were talking. Él está usando, le pregunté que si era cinta regular transparente, es cinta para globos, porque dice que no se pega tanto y que queda perfecta, pero que la puedes usar con la regular, que es con la transparente. I'm just going to wrap the remaining wire around just to hide it. Now be careful, the end of the lights can sometimes be a little bit sharp, so make sure that stays away from the balloon. Miren, lo que hizo fue que entrelazó lo que le quedó y tengan cuidado con el final, de la tira de luces, porque a veces puede maltratar el globo, pero háganlo con mucho cuidado. And also make sure to get the best effect from the lights that you come this side of the leaves all the way around. So come in the front of the leaves and then you won't hide any of the lights. Entonces lo que hizo fue que las luces quedaran por el frente de donde están las hojas para que así la destacara mucho más. This is like a weight. Ah, ok. And it just sit in the top there. We don't actually need to secure it at all. Wow. Because the weight holds it. That's the water weight. Very simple. That's the water. Just 2 batteries, that's all, but it's enough. Miren lo que hizo, colocó el globo foil y la misma batería que iba colgando era como el globo con agua, pero es el que le va a dar peso y solamente lo colocas arriba y listo. Miren qué divino los colores, con cristales fashion, verde selva y el reflex dorado. Wow. Okay, so there's the Christmas tree, but it's got one more trick to show you, okay? So for this, we need to move it back a little bit and we need to turn the lights out. Ok, nos va a mostrar un truco más. Así que miren, ya está, este es el árbol de Navidad, pero Chris tiene un truco más para nosotros. Uy. I have a lamp stand with a bulb and a couple of small, very small panel lights, LED panel lights, which are very bright at the moment. Wow. Miren, tiene una lámpara, no sabemos qué va a hacer, nos va a enseñar el truco, yo creo, pero bueno, ¿de qué es? Sí, señor. Y tiene unos paneles de luces LED. Miren lo que va a hacer. Okay. Lights, wow. Mr. Jacob, please. ¡Ay, qué divino! Miren qué divino lo que hizo Chris. Le puso, recuerden, le colocó una lámpara normal, solamente que le quitó la tapa a la lámpara y le colocó 2 luces LED para que iluminara mucho más. Colocas el globo adentro. Otra de las maravillas del Lincaloon. And that's why we use the crystal balloons so that the light shines through more. Oh my God. And I love it in the transparent, the crystal transparent. It looks amazing, the color, the light, sorry. Yeah. Miren qué lindo, por eso fue que él usó los cristales, para darle la luz y para que se vieran así de lindas como el efecto de las bolas de Navidad. My God. So there you go. We love it. It's quite. Okay. Yes, Chris, thanks. We'll put the lights back on again. To see you. Wow, to see you again. Está diciendo, pongan de nuevo las luces. Hola. Chris. Thank you for giving us this opportunity. No, thank you for the time. Thank you for the tips. I love the last tip about with the lamp and the LED lights. Thanks for that. I'm translating people that's another benefit from using Lincaloons. What's so easy? It was really easy just to put it, the tree on top of the light. So perfect. Yeah, just lift it. It's there. Yes. Thanks, and thanks, Jacob. Thanks, Jacob, for all the Couldn't do it Zoom. without him. Yes, Jacob hands. I love it. Le estoy diciendo gracias a Jacob, gracias a Chris. See you on our occasion. Thanks. Yes.
And we must say thank you to Mike for designing this in the first place, and sorry he couldn't present it himself. Oh, we miss Mike, and we will have it, Mike, soon. I know in another webinar. Yeah. Of course, he will be one of our guests. Thanks, and thanks, Mike, Fantastic. Jacob, and Chris. Thanks for everything.